Evening, sir. Very good evening. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Very Good good. evening, sir. Very good. Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Morning, sir. Good evening, sir. Good evening. Pranam, sir. Pranam, sir. Pranam. Namaste, sir. Namaste. So let's start. Thank you so much and good evening to all. Selvaji, where is Selvaji? Selvaji is ready. So yesterday we were talking about the Turtle John. Turtle John 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So we can also make in that way 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we know this is the south, this is the north, east, and west. These are the four directions. And in this four direction, we are making zones. Turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Or we can also make in the different way. We can also make in this way. So this is the turtle, right? The mouth of the turtle in the south direction. This is the north direction, east, and west. So we can tell turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And this is the center. Okay. So we look at this simple image, right? Let's draw once again this simple image. So if this is the north, this is the south, east, and west. So these are the corners. So we can tell it northeast or NE, southeast or SE, southwest SW, and northwest means NW. Okay, so there are four corners, four directions, and the four corners. Or we can tell, write in that way. This is the north, east, south, east, northwest,
south, west, and here north, south, east, and west. And this is the center. So this tortoise image we can place in our home to correct the feng shui, correct the vastu, or even we can place in our body, right? Selvaji, kindly translate. 1 minute. Selvaji, where are you? Okay, yeah, unmute. I'm showing the screen. Yeah, unmute again. Yeah. Yeah, 1 minute. I'm showing the screen. Yeah. நேத்தி நம்ம அந்த ஆமா இமேஜ்ல பார்த்தோம் அந்த எப்படி இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சார் வந்து அதே மாதிரி இந்த கட்டத்திலையும் அதே மாதிரி ஆமையிலையும் வந்து இந்த நம்பர் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. அதாவது டர்ட்டில் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கீழே கடைசியில இருந்து டர்ட்டில் ஜோன் 1 2 3 4 அப்படி சர்க்குலரா ஃபுல்லா அப்படி நம்பர்ஸ் 8 நம்பர் வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க. நடுவுல வந்து சார் சென்டர்ல ஃப்ரீயா விட்டுருக்காங்க. இதே கட்டத்தை வந்து நம்ம ஆமை மாதிரி அந்த ஆமை இமேஜ்லயும் சார் கேன் ஸ்க்ரோல் அப் ப்ளீஸ். ஆமா இமேஜ்லயும் அதேதான் சார் இங்க பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து சார் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த இமேஜ்ல வந்து எந்தெந்த டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, மேற்கு, கிழக்கு, அப்புறம் தெற்கு, வடக்கு அப்படின்ற டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப இதே இந்த கட்டத்தை வந்து நம்ம ஆமையில போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் கேன் ப்ளீஸ் ஸ்க்ரோல். இங்க பாருங்க, அதே மாதிரி போட்டு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்க டர்ட்டில் ஜோன் 1 2 3 4 அதே மாதிரி சர்க்குலரா சார் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த இதுக்கும் சார் டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. மேல இருக்கிறது வந்து தெற்கு, வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு அப்படின்ற டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சென்டர்ல எப்படி இந்த பாக்ஸ்ல சும்மா எம்டியா விட்டுருந்தாங்களோ, வெறுமனை விட்டுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த டர்ட்டில்ல கூட சென்டர்ல வெறுமனையா விட்டுருக்காங்க. சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்க்ரோல் டவுன். இப்ப வந்து நம்ம இந்த கட்டத்துல பார்த்தோம்னா இந்த டைரக்ஷன் சார் சொல்லியிருக்காங்க. மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, கிழக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த மேற்குக்கும் இந்த சைட்ல இருக்க 4 கார்னர்ஸுமே அதுவும் ஒரு டைரக்ஷன் தான். ஏன்னா ரெண்டு டைரக்ஷன் சேர்ந்து இப்போ ஈஸ்டும் சவுத்தும் சேர்ந்து சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 4 டைரக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ மொத்தம் வந்து 4 + 4 8 டைரக்ஷன்ஸ் இதுல வந்துடும். சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்க்ரோல் டவுன். இதுதான் சார் இங்க எழுதியிருக்காங்க, இந்த கட்டத்துல எழுதியிருக்காங்க. அதாவது நமக்கு தெரியும் மேல இருக்கிறது வந்து தெற்கு, கீழே இருக்கிறது வடக்குன்னு தெரியும். அதே மாதிரி கிழக்கும் மேற்கும் தெரியும். அப்போ ரெண்டும் அதாவது தெற்கும் மேற்கும் கலக்கிற இடத்துல அந்த அந்த டைரக்ஷன், அந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் எழுதிருக்காங்க. எஸ் சார். Okay. So now, in that way, like suppose if you are looking your date of birth, so suppose the date of birth is something like we can see 6 July 1982. This is the date of birth, for example. So now we will be talking about 2 things. Number 1, conductor number, and number 2, driver number. So tell me, what will be the conductor number and what will be the driver number? Anyone? Suppose your date of birth is 25th. Whatever the month, 25th January, February, March, April. If your date of birth is 25th, then your driver number will be 2 + 5 means 7, right? So here, better to I write driver number first, then there will not be confusion. Okay. So here 6 July.
So 6 will be the driver number. And if we combine all, 6 July, 6 July 1982, 6 plus 7 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2. What is total? 6 again. So here driver number is 6 and the conductor number also 6. So now if we are making the grid here. So first we are filling as per the date of birth, 6 July 1982. So 6 July 1919, 8 and 2. Now the driver number is 6. So again we are filling 6. Conductor number 6, we are again filling 6. So now we can see this side is very wonderful because we can see all the chambers are full. But these places are empty. So what types of the problem will be happening with these types of the person in the life? What problem will be happening? So we know this is liver and this is gallbladder. So this is the liver and this is the gallbladder. This is the heart and small intestine, kidney and UV, right? This is the lungs and the large intestine, spleen and the stomach. So this person will be having the problem of Wood element. Wood element. This is the concept number 1. This person will be having the problem of wood element, right? Because in the date of birth, this is entirely missing. What is the meaning of wood? The meaning of wood, we can tell somewhat vision for the future. Vision for future. This person will not be having clear vision for the future. Or ability to start something. Ability to start something. Or innovation. And the problem of the liver and gallbladder. Or the decision-making power. Might be suffering with a fatty liver or some different type of the liver disorder. Now, if you are going to the home of this person, suppose we are going to the home of this person. So these numbers are missing here. So just be told south, north, east and west. East, west, south and north. And this is the northeast, northwest, southeast and the southwest. So the problem is here. And if you see the home of this person, this area will be not in the good condition. This area will be having some opposite element because this is the wood element. This is the wood element.
And if you go to the home of this person, see the east of the home and the southeast of the home, there will be some problem. And we need to create the wood element. We need to increase the wood element because wood element is missing. Right? So the color of wood is green. So we have to create the wood element. There are lots of methods to create the wood element. But right now we are talking about as per the treatment wise. So this is the effect in the Feng Shui. And as per our discussion, we know 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, and 6. These are the numbers, right? The missing elements are these two. The number missing, these number are missing, right? The 3 number and the 4 number are missing. So 3 number belong to wood element, and the 4 number also belong to wood element. So 3 number. If we talk about the 3 number, then let's talk about the 4 number. So if we talk about the 3 number Bodo or liver. 4 number also Bodo or gallbladder, right? Both are Bodo. And Bodo is having connection with many things. Like I told you, if you want to start something in the life, right? So this wood element also giving good intellect. This will be missing here. This wood element also giving strong memory. This will be missing here, right? Okay, so there are lots of things, but we are not going here. Just what I want to tell you, we need to treat wood element here. We need to treat liver and gallbladder here. Then how can we treat? Now we'll be planning that how can we treat the element. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் வந்து இந்த கட்டத்துல எப்படி எல்லா டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், எந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு அந்த கட்டத்துல பார்த்தோம். இப்ப அடுத்து சார் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த், அது பிறந்த தேதி கொடுத்திருக்காங்க 6 ஜூலை 1982 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க. இதுல நம்ம போன கிளாஸ்லயுமே நம்ம அதை பார்த்துருந்தோம், எப்படி நம்ம அதை கட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு, யாருக்கு எந்த எலமெண்ட் இல்ல அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு 2 விஷயம் வேணும். ஒண்ணு வந்து டிரைவர் நம்பர்னு ஒண்ணு வேணும், கண்டக்டர் நம்பர்னு ஒண்ணு வேணும். டிரைவர் நம்பர் அப்படின்னா என்னன்னா பிறந்த தேதி, யாரு என்னைக்கு பிறந்திருக்காங்களோ அந்த தேதியை எடுத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு நம்பரா இருந்தா அந்த நம்பர் அப்படியே போட்டுடலாம். 2 டிஜிட்டா இருந்தா 26, 16 அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா இந்த 2 டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணி கடைசியில ஒரு நம்பர் கொண்டு வரணும். இது வந்து கண்டக்டர் நம்பரா இருந்தாலும் சரி, டிரைவர் நம்பரா இருந்தாலும் சரி, எல்லா நம்பரும் ஆட் பண்ணி கடைசியில ஒரு டிஜிட் கொண்டு வரணும். சோ அதுதான் இப்போ டிரைவர் நம்பர்னா டேட் ஆஃப் உங்க என்னைக்கு பிறந்த தேதியும் அதை நீங்க வந்து ஒரு நம்பர் கொண்டு வந்துருவீங்க. இங்க 6ன்றதுனால டிரைவரோட நம்பர் இங்க 6 தான். இது கண்டக்டர் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 6 ஜூலை 1982 அப்படின்னா 6 பிளஸ் ஜூலைன்றது வந்து 7வது மாசம் பிளஸ் 1 பிளஸ் 9 பிளஸ் 8 பிளஸ் 2. ஸோ இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 33 வரும்.
இப்ப அகைன் இது 2 டிஜிட்டா இருக்கு, 2 டிஜிட்டா இருக்கிறதுனால இதை இன்னும் கம்மி பண்ணி ஒரே ஒரு டிஜிட் கொண்டு வரணும். அப்ப 3 + 3 என்னது 6. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிரைவர் நம்பரும் 6 வருது, கனெக்டர் நம்பரும் 6 வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பி நம்ம சார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, அந்த கட்டத்தை நம்ம எழுதுவோம், ஃபில் பண்ணுவோம். இப்ப எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்க இப்போ 6 இருக்கோ அந்த இடத்துல டிரைவர் நம்பர் 6 இருக்கு இல்லையா, அந்த 6 நம்பர் அந்த 6ஓட சேர்த்துடணும். அதே மாதிரி கனெக்டர் நம்பர் 6 இருக்கு இல்ல, அந்த 6ஐயும் 6ஓட சேர்த்துடணும். அப்போ 6 6 6 வந்துருச்சு. இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 7 அப்புறம் 6 666 வருது. சோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லா நம்பர் இருக்கு, சோ பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மேல 2 நம்பர் இல்ல. அந்த 2 நம்பர் என்னன்னா நம்ம வுட் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம், அதாவது லிவர் அண்ட் கால் பிளாடர்னு சொல்லுவோம். அந்த எலிமெண்ட் இல்ல. சோ இந்த நபருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, மரம் சம்பந்தப்பட்டமான பிரச்சனைகள், லிவர் அண்ட் கால் பிளாடர் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த மனிதருக்கு நிறைய இருக்கும். சோ ப்ளீஸ் ஸ்க்ரோல் அப் சார். இப்போ மரம் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த மரம் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா, இந்த மரம் இருக்கும்போதுதான் ஒரு மனிதன் வந்து அவன் எதிர்காலம் எப்படி நம்ம அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான பலம் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி அவங்களோட லிவரும் கால் பிளாடருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அண்ட் எதை எடுத்தாலுமே ஒரு நல்ல ஒரு தைரியத்தோட ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும். நம்ம இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா டவுட் எல்லாம் இல்லாம நல்ல ஒரு கிளியரா ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க, ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் இப்போ இந்த மரம் நல்லா இருக்கும் போது இது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். மரம் எப்ப நல்லா இல்லையோ அப்ப இது எல்லாமே கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாம லிவர் கால் பிளாடர்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள், அதாவது லிவர்ல ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்ற ஃபேட்டி லிவரோ இல்ல சிரோசிஸோ இல்ல எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி கால் பிளாடர்ல பாலிப்போ ஸ்டோனோ எது இருந்தாலுமே உங்களுக்கு பாதிப்பு வரும். சோ அதனால நம்ம அவங்களுக்கு 2 ட்ரீட் பண்ணணும். சார் ப்ளீஸ் ஸ்க்ரோல் அப் சார். ஆமா, இது வந்து இதே வந்து இப்போ நம்ம அந்த வாஸ்து சார் சொன்னாங்க, இதே மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். நம்ம முன்னாடி படிச்ச மாதிரிதான் மேல மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம போட்டோம் இல்லையா. அது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மேல இருக்கிறது வந்து வுட், லெஃப்ட் சைட்ல மேல 2 இருக்கிறது வுட், அப்புறம் மேல இருக்கிறது ஃபயரு, அப்புறம் கீழே இருக்கிறது வாட்டர். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் இந்த கட்டங்கள் நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும். சார் ப்ளீஸ் கோ சார். இதுல சார் ஒரு நம்பர் ஒரு கட்டம் போட்டு கொடுத்தாரு. அதுல இந்த நம்பர்லாம் எப்படி இந்த கண்டக்டர் நம்பர் போட்டு நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு ஒரு பர்சன் எப்படி நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அந்த கட்டம் இது. இந்த கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்ல இந்த பிறந்த தேதியில இருக்கிற நபருக்கு மேல 2 ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் 4 3 இருக்கிற இடத்துல இல்ல. அப்படின்னா இவருக்கு வந்து அந்த மரம் 3 மரம் தான் 4 மரம் தான், அந்த 2மே அவருக்கு இல்ல. சோ அப்படின்னா அவருக்கு லிவர் கால் பிளாடர்ல பிரச்சனை இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள், அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி கம்மியா இருக்கும். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தயக்கமா இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து லிவர்ல பிரச்சனைகள் வரும், கால் பிளாடர்ல பிரச்சனைகள் வரும். சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும். சோ நம்ம அதுக்காக ட்ரீட் பண்ணணும். எஸ் சார் ப்ளீஸ் டவுன் சார். எஸ் கேன் கண்டினியூ சார். Listen now. So this is the chart number 1. Or we can also make in this way. So here we are writing liver, gallbladder, heart and small intestine, spleen and stomach, lungs and large intestine, kidney and UB. This is the chart number 1. Or we can write in that way. This is the upper body or the upper GIO, middle GIO, lower body or the lower GIO. Then we are keeping the liver and gallbladder here, heart and small intestine here, spleen and stomach here, lungs and large intestine here, kidney and urinary bladder here. So there are 2 charts we can make. Whether we can use this chart or we can use this chart. Even we can create here
In the same way, stomach, liver, gallbladder, heart, small intestine, spleen, lung, large intestine, kidney, and UV. Same thing can be done here. Here also we can make in the two ways. Now, right now, suppose if I'm making in a different way, I also can make in that way. So this is the lungs, large intestine, kidney, UV, upper GIO, liver, gallbladder, middle GIO, heart, small intestine, spleen and stomach, and lower GIO. So we can make in that way, right? The same thing. Here we can tell turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Like here also we can do turtle zone 1, 2, 3. Okay, let's make another chart here. So we can also make in that way. Turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. In the same way, we have made this one, right? Selvaji, kindly translate. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஒரு டேட்டா ஒரு பிறந்த தேதி வச்சு பார்க்கும்போது எந்த எந்த எலமெண்ட் அவங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு, சரி இவங்களுக்கு மரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப எப்படி நம்ம அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணணும், எப்படி அதை நம்ம குணமாக்கணும் அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சார்ட் வச்சுக்கலாம். அந்த சார்ட்ல வந்து சார் கொடுத்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி இந்த கால் பிளாடர், லிவர் தனித்தனியா எழுதிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி ஹார்ட் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், அப்புறம் ஸ்பிளீன் அண்ட் ஸ்டொமக்கும் தனித்தனியா எழுதிக்கிட்டோம். அது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் தனியா எழுதிக்கிட்டோம். கிட்னி அண்ட் லிவர் சேர்த்து எழுதிக்கிட்டோம். இது ஒரு சார்ட். இது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த சார்ட் மாதிரிதான். இப்போ இன்னும் இது 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 இருந்தாலும் இன்னொரு சார்ட் இதே மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா நம்ம தயாரிக்கலாம். அது எப்படின்னா லிவர், கால் பிளாடர் ரெண்டுமே வந்து மரம். சோ அதனால ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா எடுத்து அந்த ரெண்டாவது கட்டத்துல போட்டுட்டோம். அதே மாதிரி ஸ்பிளீன் அண்ட் ஸ்டொமக் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து அது ஒரு கட்டத்துல தனியா போட்டுட்டோம். அதே மாதிரி லங் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் தனித்தனியா இருக்கிறத ஒரு கட்டத்துல போட்டுட்டோம். இப்ப அதை எடுத்து போட்டதுனால இப்ப 3 கட்டம் நம்மளுக்கு காலியா இருக்கு. இந்த 3 கட்டம் எப்படின்னா, அதாவது அப்பர் ஜியோ, மிடில் ஜியோ, லோவர் ஜியோன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, மேல அதாவது அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கன் சொல்லுவோம்ல, அந்த மேல இருக்கிற பார்ட், அப்புறம் நம்மளோட வயிற்று பகுதி மிடில் பார்ட், அப்புறம் லோவர் பார்ட் நம்ம ஜெனரல் ஏரியா. இந்த 3 பாகமா பிரிச்சுக்கலாம். சோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த 3 பாகத்துல தான் நமக்கு வரப்போகுது. சோ இந்த 3 பாகத்துல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். இப்ப அடுத்து அதே இது நம்ம டார்டாய்ஸ்லயும் போட்டுக்கலாம், டர்ட்டில்லையும் போட்டுக்கலாம். டர்ட்டில்ல சார் போட்டிருக்க மாதிரி அதே மாதிரிதான், அதேதான். பட் டர்ட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, வேற டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. தனித்தனியா எழுதிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சார் ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் டு. சோ இந்த பிக்சர் வந்து ஞாபகம் இருக்கா, முத முன்னாடி சார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதை எப்படி நம்ம வந்து கையிலயோ எந்த இடத்துல நமக்கு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி லைன்ஸ்ல வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் நமக்கு முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதான் சார் திருப்பி இங்க நமக்கு போட்டிருக்காங்க. ஆனா என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா, இங்க ஜோன் பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க. டர்ட்டில் ஜோன் 1, 2, 3, 4 8 ஜோனா போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அது வந்து கீழே கட்டத்துல சார் எழுதிட்டாங்க அந்த 8 ஜோன், அவ்வளவுதான். ஓகே சார். Okay. So turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 means turtle zone 1 means lungs, large intestine, kidney and UV,
upper GIO, liver gallbladder, middle GIO, heart and small intestine, spleen and stomach, and lower GIO. Okay, we already have discussed this thing. So now, upper GIO here, middle GIO here, lower GIO here. Now, when we are going in this chart, we are moving clockwise. The meaning of clockwise, that we are moving toward the yang direction, because we know the Bud is here. Bud is here. This is the liver and gallbladder. So we are moving to the yang direction. So first we will write lung, then we'll write large intestine. This is the sequence. Here, okay. Here first we'll write kidney, then the urinary bladder. This is the sequence. Then we are coming here. First we are writing liver, then the gallbladder. We are starting with the yin. Then here. First we'll start with the heart, then the small intestine. Then we are coming here. First we'll be writing the spleen and the stomach. So this will be the sequence. The first will be yin and the second will be yang. Okay, this is the further subdivision. So now let's see once again. Upper GIO, middle GIO, and the lower GIO, leave it. Then here, if we divide in the two divisions, there are the subdivisions, right? These are the subdivisions. So subdivision, we can make the dot, 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 dot. Again, lung, large intestine. The half part belong to lung. The remaining half part belong to the large intestine. Kidney, UV, liver, gallbladder, heart, small intestine, spleen and stomach. Done. Selvaji, explain this. I think it's very easy now. It's easy now. Easy going. Anyone feeling complicated? Difficult? See, if you have joined all the classes, then if you feel difficult, then I agree that it's difficult. But if you are just joining today or yesterday, then it might be difficult for you. Okay. But if you are joining every day since the starting, then I don't think it will be difficult. Okay. We are fast. 666. I know that who is joining today. That's why I'm repeating again and again and again. I'm going step by step. Okay. Selvaji, unmute. Yes, sir. Okay. So now explain this. Okay. இப்போ நம்ம வந்து சார் இப்போ எப்படி நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்னு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியாச்சுல. ஓகே. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்ப சார் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த லைன்லயே வந்து zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 8 ஜோனை பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த 8 ஜோன்ன்றது வந்து என்னன்னா 8 டைரக்ஷன்ஸ். அவ்வளவுதான்.
அதாவது மேற்கு வடக்கு தெற்கு கிழக்கு போக இன்னும் 4 டைரக்ஷன்ஸ், 2 டைரக்ஷன் சேர்ந்து 4 டைரக்ஷன்ஸ், மொத்தம் 8 டைரக்ஷன்ஸ் இது. இந்த 8 டைரக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சார் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நம்ம இன்னொன்னு சார்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அப்பர் அண்ட் அப்பர் ஜியோ, மிடில் ஜியோ, லோவர் ஜியோன்னு. சோ அந்த சார்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம், ரெண்டு ஆர்கனுமே ஒரே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ள போட்டோம், ஒரே ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பாக்ஸ்குள்ள போட்டோம். சோ அதே மாதிரி சார் இங்க பண்ணிருக்காங்க. தனித்தனியா லிவர் தனியா கால்பிளடர் தனியா போடாம ரெண்டும் சேர்த்து, லிவர் கால்பிளடர் சேர்த்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல, அப்போ ஒரு பாக்ஸ்ல, அப்புறம் ஸ்டொமக் அண்ட் ஸ்ப்ளீன் ஒரு பாக்ஸ்ல, ஹார்ட் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஒரு பாக்ஸ்ல, கிட்னி அண்ட் யூரினரி பிளாடர் ஒரு பாக்ஸ்ல. அப்ப இருக்கிற மீதி 3ல அப்பர் ஜியோ, மிடில் ஜியோ, லோவர் ஜியோ போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ், இந்த பிக்சர்ல இருந்து நம்ம இன்னும் எப்படி பிரிக்கிறது, எப்பவுமே இன்னன் யாங் எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா, எப்பவுமே இன்னல இருந்து யாங் வழியா யாங்குக்கு போகும். அதான் டைரக்ஷன் ஃப்ளோ. எப்படி ஒரு மெரிடியன் போகுதோ அதே மாதிரி இன்னல இருந்து யாங்குக்கு போகணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்னது, லிவர். சோ லிவர் வந்து இன்னு, கால் பிளாடர் யாங். சோ ஃபர்ஸ்ட் லிவர் வந்து இன்னல இருந்து யாங் என்னது, கால் பிளாடர். சோ ஃபர்ஸ்ட் லிவர் போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கால் பிளாடர் போட்டுக்கணும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ஹார்ட் இன்னல இருந்து யாங் போகும். சோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் யாங். அதனால ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு ஹார்ட்ல இருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் யாங்குக்கு போகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ளீன் வந்து இன்னு. சோ ஸ்ப்ளீன் இன்னு, ஸ்டொமக் யாங். இன்னல இருந்து யாங்க போகணும். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளீன் போடுறோம். அந்த ஸ்ப்ளீன் இன்னல இருந்து ஸ்டொமக் யாங்க போகுது. அதுக்கு அடுத்து வந்து லங் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். லங்கு வந்து இன்னல இருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் யாங். சோ லங்ல இருந்து யாங்க போகுது. அதே மாதிரி கிட்னியும் யூரினரி பிளாடரும் போகுது. இதுதான் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப அதான் சார் திருப்பி நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல அது கிளியரா பிரிச்சு காட்டிருக்காங்க, எப்படி நம்ம சப்டிவிஷனா பிரிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சார். Okay. I'm audible? எஸ் சார். So now let's see here. So when we are making this chart, remember one thing. We are starting from here. Then going to this direction, this is the yang. Then reaching up. Then coming to this direction, that is yin. And going back here, right? So always remember, we are always moving to the yang direction, then coming back to the yin direction. So the meaning of yang is, what is yang? We see in the body. So left is yang. Left is yang, right? And the right is yin. For example, if same image I want to create on my abdomen, navel, if I want to create the same image on the around the navel, then left is the yang. So the cycle will go like that because it's moving to the yang side. Remember this thing always. Because from this is the initiation, then it's going to the yang side. Suppose I am drawing it in the palm. So suppose this is the right palm. If I'm making the all the 8 direction here, then a small finger side is yang and thumb side is yin. So my cycle will be going in that way. If I'm drawing in the right hand, suppose I'm drawing in both hands. So this is the one hand. And here we have another hand.
Now we are drawing here in both the hands. So cycle always moving toward the yang direction means small finger side. This is the starting, then it's going to the small finger side. Here is starting, then going to the small finger side. Okay. So in that way, we can create turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Same here. Turtle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So now this is your homework. That in the palm you have to draw all the meridian like the lungs, large intestine, and you have to put in the group, right? Then you have to go to the one finger only one finger and one phalanges. And always remember, a small finger side is yang side. Now you have to draw in one phalanges, and you have to make the partition like turtle zone 1, 2, 3, 4, whatever. And you also have to draw on the abdomen. And remember, in the abdomen, left side will be yang side, right? Not only this, also draw around the eyes. Okay, because in the next class, there will be a special discussion of the eye acupuncture using 5 elements. Okay. Eye acupuncture during the using 5 elements. So first do little homework, do little mistakes. Then it will be very easy to learn. Just remember one thing when you draw eyes. Remember 2 things when you draw eyes. Number 1, remember the animals. Animals means upper part start from here. Here. This is the starting of upper part. The lower part start from here. Okay. This is the first thing you have to remember. And second thing, outer is yang and inner is yin. And draw as per your imagination. What do you think? Then just by pressing the points around the eyes, even you can do the needling, you will able to treat many complicated diseases, including eye diseases, right? So this is your homework. Just use your imagination. Or you can use this image. I'm making one image here. Use this image, right? Use the image of some animal. And remember, for the animal, the upper part starts from this junction. This is the upper part. And lower part starts from the mouth. Like, see the example of cow. If you see the cow, for the cow, this is the upper, this is the mouth is the starting of upper part. Am I right or not? Am I right? Okay. So you have to think as per that image and do the eye imagination. As what do you think? If you do mistakes, that's also very good. But try to do that. Okay. So this is a homework. The same will be applicable in the human. We'll make as per animal, but that image will be applicable in the human. If you imagine human and make the image, then that is not perfect applicable for the human, right?
If any number repeated many times, that is also disease. So we will be doing the treatment in the 5-element cycle. We know if anything is excessive, then we'll call the grandmother, okay, and we'll sedate the point. So we'll discuss that thing in the upcoming classes. So we'll be moving slowly and slowly. Still, we have finished only 5-6 class. That's it. Lots of classes are still left. So we have lots of discussion left about the 5 elements, about the cycles, about the balancings. So don't worry for that. Okay. So thank you so much, everyone. Let's close the session. Is it translation required, Selvaji? சார் வந்து லாஸ்டா என்ன பண்ணாங்கன்னா எப்படி நம்ம சர்க்கிள் நம்ம எப்படி போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ல இருந்து யாங்குக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாங் அப்படின்னால வளர்ச்சி. வளர்ச்சியை வந்துட்டு சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம எப்பவுமே எங்க எழுதும் லிவர், கேல் பிளாடர்லாம் வளர்ச்சி. அது வந்து யாங் ரீஜன். அதுக்கப்புறம் எர்த் எலிமெண்ட்ல இருந்து நமக்கு இன்னும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம சுழற்சி எப்படி போகும்னா யாங்ல இருந்து சுழற்சி போகுது. அந்த டுவர்ட்ஸ் யாங்க போகும். அதுதான் வந்து நம்ம சுழற்சி. இதே தான் வந்து சார் இந்த sir, can you just show me that the other one, sir, the human? ஓகே சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்ப அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த கையிலையும் கண்ணுல இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி நம்ம சாருக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதி அனுப்ப சொன்னாங்க. எந்த பக்கம் இன்ன எந்த பக்கம் யாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் இதுக்கு முன்னாடி கையில ஒரு வரைஞ்சாங்கல்ல, அதுலயும் சார் என்ன பண்ணாங்கன்னா கோடு வரைஞ்சி அதுலயும் zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 சொல்லிட்டு எந்த டைரக்ஷன்ல போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் எழுதியிருந்தாங்க. எப்படின்னா எப்பவுமே டுவர்ட்ஸ் யாங் கிட்டதான் போகும். அந்த யாங் எந்த பக்கம் இருக்கோ அதை நோக்கிதான் நமக்கு வந்து இந்த அந்த அந்த சுற்று வரும் ஆக்சுவலா. சோ அந்த யாங் எந்த பக்கம் இருக்குன்னா நம்மளோட லிட்டில் ஃபிங்கர் சொல்லுவாங்கல்ல, கடைசியில இருக்கு சுண்டு விரல்ல தான் நம்மளோட யாங் இருக்கு. சோ அந்த சுண்டு விரல் பக்கம் தான் சுழற்சி ஏற்படும். அப்போ நீங்க வலது கை இடது கையில பார்க்கும்போது சுண்டு விரல் வேற வேற பக்கம் இருக்கும். சோ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த பக்கம் சுண்டு விரல் இருக்கோ அந்த பக்கத்தை நோக்கி நீங்க வந்து எழுத ஆரம்பிக்கணும். zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. அப்புறம் சார் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி வந்து நம்மளோட கையில ஆள்காட்டி விரல்ல மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேனஜின்னு சொல்லுவோம்ல, மேல அந்த நகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடம், அந்த இடம், அப்புறம் வயிற்று பகுதி, உடம்புல, கண்ணுல எல்லாம் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிங்கன்னா எந்த டைரக்ஷன்ல எந்தெந்த ஜோன் இருக்கும், zone 1, zone 2 இருக்கும்னு வரைய சொல்லியிருக்காங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சார் கரெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே சார். So you're muted, sir. So thank you so much, everyone. Now we are meeting on Saturday. Okay. So we'll be doing the class on next Saturday and Sunday at 5 p.m. So let's close the session. See you.